Hallelujah! I would like to blow the shofar to declare and decree Indian Christian Day this coming Saturday on the 3rd of July 2021. I would challenge Abundant Life International Stream family, as well as all streams and independent churches and all mainline churches, the whole body of Christ, to arise in their spirits and declare and decree this wonderful day here in India. We thank God that Christianity came into India in the very first century, and we had none other than Thomas, also called Didymus, one of the 12 apostles of Jesus, who did come to our shores, the western shores of Kerala, and he came in 52 AD and continued till 72 AD. We thank God for preaching the gospel to all the Indians, especially the Brahmins. And we thank God for the wonderful miracles that did take place during that time. In those 20 years that he was in India, he made an impact. And doubting Thomas ended in the upper room by bowing before Jesus and saying, "My Lord and my God," and made this kind of confession from doubting Indians turn into "My Lord and my God" to Yahushua, Jesus Christ. Amen and amen. We thank God for this opportunity to praise God. Amen. We will have Hindi. यस, यीशु मसीह की जय। ये हम घोषणा कर रहे हैं 3 जुलाई को यीशु भक्ति दिवस। ये दिवस इस कारण महत्वपूर्ण है कि शुरुआती ईस्वी सन 52 में संत थॉमस जो थे वो इंडिया में आए थे, साउथ में, केरला में, और 20 साल उन्होंने यहाँ पे सेवकाई की। उन्होंने सुसमाचार दिया भारतीयों को ईस्वी सन 52 से लेके ईस्वी सन 72 तक। और यहाँ पे उन्होंने जो सेवकाई की उसकी यादगार में और इस दिवस को हम मना रहे हैं, यीशु भक्ति दिवस 3 जुलाई। तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, सारे भारत के जो क्रिस्ती लोग हैं उनको हम प्रोत्साहन देते हैं, अबंडेंट लाइफ की कलीसिया और सारी कलीसिया और सारे डिनोमिनेशंस मिलके ये दिन जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हम आपसे मांगते हैं कि आप सारे लोग इस दिन को सेलिब्रेट करें। 3 जुलाई, 3 जुलाई यीशु भक्ति दिवस, और आनंद मनाएं परमेश्वर में, और इस भारत देश में ये एक यादगार दिन बनेगा। हर साल इसको हम मनाएंगे। India has the privilege of having 2 apostles coming here. One was Thomas, but the other one was Nathaniel, also called Bartholomew, and he came on the western shores as well. He came around Vasai area, Nala Supara, and all that western shores, and he preached the gospel in the first century, and then he sailed back. But we see Thomas died as a martyr in India in 72 AD, and we believe that the blood of the martyrs is the seed for the Church of Jesus Christ to be planted on our soil. And now, even after 2000 years, it doesn't seem like Christianity has ever made an impact upon India, although we are the pioneers and leaders in education and in the field of medicine. But we thank God, and this health and healing will come to India, and the true education of the truth of the gospel of Jesus Christ will come through. Do you believe that? Amen. 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 Let's Amen. pray and believe God Hallelujah. for this final great revival here in Amen. India and the world over, and the greatest awakening in the body of Christ. Hallelujah. Amen. So salvation of souls and the sanctification of saints. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 भारत एक ऐसा देश है जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2 प्रेरित यहाँ पे आए, प्रेरित थोमा और प्रेरित बार्थोलोम्यू या नथानियल जिनको कहते हैं। वो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में आए, पश्चिम में वसई नाला सुपारा के यहाँ पे,
वो आए और वहाँ से उन्होंने इस पश्चिमी भारत में इन्होंने प्रचार किया और वो दोबारा से लौट गए। लेकिन प्रेरित थोमा वो यहीं पे थे और यहाँ पे वो शहीद हुए इस भारत की भूमि में। और शहीदों का बलिदान या उनका जो रक्त है वो ये भारतीय चर्च के लिए एक बीज है जो बोया गया है इस धरती पर। और मसीहों की सेवकाई जो है और मसीहत ने जो भारत देश के लिए किया है इतने सालों में, वो तो हम जानते हैं, साइंस के फील्ड हो या काफ़ी सारे जो फील्ड हैं इसमें मसीह लोग आगे चले हैं और भारतवर्ष की प्रगति के लिए हमेशा ही कार्यरत रहे हैं। सो हम ये प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष सदा यीशु मसीह के आशीष से हमेशा आगे बढ़ता रहे। So the truth is, Pastor Rohit, that Christianity came into India in the very first century and not through the Portuguese and the British later. They only enhanced Christianity. But we thank God for Apostle Thomas and Apostle Bartholomew. Let's join our hands together and pray. Father, we truly want to thank you for India, as it's mentioned twice in the Bible, in the book of Esther. We pray, Lord God, it's like Jesus saying, truly, truly I say unto you. Yes. This truth is established. Hallelujah. Lord God, that you are moving by your Spirit. And Lord, as the Persian Empire was from Ethiopia in Africa to India, Lord God, this seemingly falls in the 1040 window of the most unreached peoples. We pray, Father God, that you would sweep over, Lord God, India and Israel and the nations of the world with the greatest revival and greatest awakening before you come again. Hallelujah. We want to be revival ready, rapture ready, and reward ready for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. God bless you and your family and your ministry and your church. Yes. Hallelujah. May India prosper and have good success in this end time, as it is a sheep nation. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Amen. Be blessed.